දසනකාන්ති චූර්ණය සහිත ලීවර් ආයුෂ් දන්තාලේපය දත්වල ඇති ප්‍රශ්න 10ක් වළකයි. ආයතන 52ක් ප්‍රතිගතකරණය කරන්න දාලා තියෙනවා. මේක කරන්න පුළුවන් ආයතන 52ක්. මේකේ සේවකයෝ ලක්ෂයක් විතර වැඩ කරනවා. එයාගේ දරුවන්ගේ එක්ක ලක්ෂ 20ක් 25ක් වෙනවා. එතකොට මේ රීස්ට්‍රක්චර් කරනවා කියලා මෙවුවා පෞද්ගලිකත්වයට ලබා දෙන එකට අපි විරුද්ධයි. අපි කියන්නේ රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය තුලම ක්‍රමවේදයක් හදාගන්න. දැන් ඩෙකෝ එක තියෙනවා. ඒ වගේම ටෙලිකොම් එක තියෙනවා. අන්නේ මොඩල්ස් අනුව අවශ්‍ය පීවර ගන්න සේවකයන්ගේ සේවක අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරගෙන. අපි සූදානම් නැහැ මේ රීස්ට්‍රක්චරින් කරනවා කියලා සේවකයෝ එළියෙන් දානවට. අපි ඒක තදින්ම විරුද්ධයි. අද රටේ ලොකුම ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? ඩොලර් ගෙන්නන්නේ එකම යෝජනාවක් තියෙනවද? මේ අයවැයනේ. දැන් IMF එකෙන් $3 බිලියන් හම්බ වෙනවා කියනවා. මම ඔබතුමාට මතක් කරන්න කැමතියි අපි 2025 වෙනකන් අවුරුද්දකට ආව වශයෙන් ඊට වැඩි වෙයි ආව වශයෙන් $12 බිලියන් ඕන. ඒකෙන් භාගයක් අපේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ වලට ඉතුරු භාගෙ ණය ගෙවන්න. එතකොට දැන් $3 බිලියන් සම්මුණයි කියලා අපේ ප්‍රශ්නට උත්තරයක් තියෙනවද? මේ අර්බුදයෙන් ගොඩ එන්නට පුළුවන් මාර්ගයට ජාත්‍යන්තරව තිබෙන සාකච්ඡාවල් සාර්ථක වීමෙන් පවතිනවා. ඊටාම සතුටුදායක තත්වයක පවතිනවා. ADB එක ඇතුළු එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධාන රාශියක් අපගේ සහයෝගයට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඉතින් අපි වගකීමෙන් මේ ඇති වී තිබෙන විශ්වාසය මත යලිත් රටත් ආර්ථිකයත් ගොඩනැගීම සඳහා වූ කාර්යභාරයට එක් වී කටයුතු කරමු. ඉන් පස්සේ පුළුවන් අපිට ඔබලා කියන කාලය අනුව ව්‍යවස්ථාව අනුව ඡන්දයන් පැවැත්වීම සඳහා ගමන් කරන්න. අතුරු අයවැය සාකච්ඡාවට භාජන වෙන මේ මොහොතේ අපිට පේනවා දසලක්ෂ ගණනින් අතරමං වුණු ජනතාවක් ඉන්නවා. ඒ අයගේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් නැහැ. Millions are left behind. ඒ අයව මේ appropriations bill amendment එකෙන් address කළා නැහැ. In November last year we approved a deficit of 1,600 billion. The interim budget that has been now proposed by the finance minister cum president, the deficit is 2,300 billion. And 85% of that is to be supplied by revenue from the country itself. And that is why you have increased the VAT rate. I heard speakers in the government saying, well, we complained about reducing the VAT rate. Yes, we complained. That was one of the main causes for this economic crisis from 15% to 7%. But the answer doesn't lie in increasing it back to 15% after the country has fallen into this debt and after the people have been subjected to all the hardship and the economic deprivation that they have been subjected to. That is not the answer. So, the interim budget only heaps more misery on people. There are some good aspects with regard to relief. Some of the recipients, numbers being added, 726,000 more and all of that. But all that is taken away by an increase in VAT 3%, which is an indirect tax that all will have to bear. Therefore, increasing the deficit and hoping to supply that deficit through local revenue is not the answer. You have to comply with international human rights standards if you are to really get relief from the international community. According to the new amendment for the year 2022, under which government expenditure has been revised, it shows a massive increase in recurrent expenditure for public administration as opposed to the allocation under the previous budget of 2022. Government should have reduced expenditure at a time of severe economic crisis that we undergo presently rather than raising it further while the public suffers from high inflation rates. If benefits were to be given to the penurious needy, some other expenditure should have been cut down because inflation would not come down as the central bank was continuing to print money to meet expenses. Unless the government cuts down expenditure, including capital expenditure, we would not be able to reduce the inflation rates and stabilize the economy.